To level up your speaking, you have to enhance and develop your pronunciation. We all want to speak very nicely and beautifully. আমরা সবাই ইংরেজিতে সুন্দর কথা বলতে চাই, আর ইংরেজিতে সুন্দর কথা বলতে হলে আমাদেরকে প্রনাউন্সিয়েশন ইমপ্রুভ করতে হবে। আর প্রনাউন্সিয়েশন একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে কন্ট্রাকশনস। উই আর গোয়িং টু লার্ন কন্ট্রাকশনস অফ উইল। এই ক্লাসে আমরা উইলের কন্ট্রাকশনগুলো দেখব উইথ এক্সাম্পল। Okay, this is MD ALAMIN before all of you. Let's begin. I'll listen carefully and repeat after me. আমি যেভাবে বলি সেটা ভালো করে শুনে আমার পরে রিপিট করার চেষ্টা করেন। I'll go to bed. I'll make my dinner. I'll make my lunch. Okay, next one. You'll go to restaurant. You'll meet her. You'll make your bed. Okay, next one is he'll go to restaurant. He'll go to doctor. He'll make his dinner. Okay, next one is পরেরটা হচ্ছে she will, it will be she'll make delicious food. She'll be late. Okay, next one is they will, it will be they'll go to play cricket. They'll help them. They'll visit my house. Next one is we will, contractions will be we'll meet him. We'll go to doctor. We'll be late. Okay, next one is it'll be great evening. It will be a great time. I hope you understood. আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। ফর এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আপনারা যেন ভালো করে বুঝতে পারেন, আমি আবার রিপিট করছি প্রথম থেকে। I'll, you'll, he'll, she'll, they'll, we all, you all, each all. আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এটা বারবার প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে এটা আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন। এখন আমরা উইল নটের কন্ট্রাকশনটা শিখব। ওকে, ভালো করে শুনুন। ওন্ট, আমি স্লোলি বলতেছি আপনাদের জন্য বোঝার জন্য। ওন্ট, I won't go there. I won't go there. You won't make your dinner. They won't play with us. He won't visit my home. It won't get time. We won't play. I hope you understood. If you practice more and more, you can easily acquire this one very easily. আপনারা যদি অনেক বেশি প্র্যাকটিস করেন আর এটা বারবার পজ করে শুনেন, ইজিলি বুঝতে পারবেন। And if you want to get more video about phonetics and pronunciation, you can comment below. I will ready to make that one. I hope you enjoyed the lecture, and we are trying to make you English better. Thank you for watching today. Allah Hafiz. Assalamu alaikum to all.